MEMOIRS of the Right Reverend Dr. Thomas Savundaranayagam, Episcopal Silver Jubilarian. ஆயர் பணியில் வெள்ளிவிழா நாயகன் மேதகு தாமஸ் சவுந்தரநாயகம் ஆண்டகையின் நிலைக்கும் நினைவுகள். Kites, the ancient and important island, a Catholic stronghold in the history of the Church of Sri Lanka. It has been the seed ground of our Tamil bishops. Here was born Bishop Thomas Savundaranayagam, who is completing his 25 years as a bishop. He hails from the famous St. Anthony's Parish, Kites. On the 13th of July 1938, Bishop Thomas Savundaranayagam was born as the only son of Emmanuel and Saviriachi. He grew in faith in the loving care of his devout parents, along with his two sisters, Anna and Indira. I have known his lordship since childhood. His parents were blessed with the birth of two daughters and an only son soon after the building of this grotto of Our Lady of Lourdes. This only son is now the Bishop of Jaffna, Right Reverend Dr. Thomas Savundaranayagam. The example set by the then parish priest, Reverend Father Philip Ponnaya of revered memory, inflamed young Thomas. Father Ponnaya recognized the potential priest in his altar server Thomas. He lost no time in putting him on the right track and promptly prepared him to join the minor seminary. The island of Kites always had a high concentration of Catholics. The parish priests who worked there were senior men with great zeal and experience. I can remember very vividly a smart young priest who came to our parish. That was Reverend Father Philip Ponnaya. His pastoral activities, the way he approached the youth, and his zeal attracted me. The thought came to me that I too could serve the Lord and His people as a priest. Father Philip Ponnaya was instrumental in sowing the seed of my vocation to the priesthood. எனவே நானும் ஏன் இப்படியாக ஒரு குருவாக வந்து மக்களுக்கு இறைவனுக்கு பணி செய்யக்கூடாது என்ற அந்த ஆசை என்னிலே எழுந்தது. இதுதான் நான் தேவாலயத்தில் பெறுவதற்கு வித்தாக அமைந்தது. Bishop Thomas Savundaranayagam had his primary education at St. Anthony's Kites, the alma mater to a number of priests and bishops. The first local Tamil bishop, Bishop Emilianus Pillai, Bishop Theogu Pillai, Bishop L.R. Anthony, Bishop Kingsley Swampillai, and
Tamil Thudu Thaninayagam started their schooling at St. Anthony's Kites. It laid the foundation for young Thomas to proceed to the minor seminary in Jaffna. In 1953, Thomas bids farewell to his loving parents and sisters to join St. Martin's Minor Seminary, Jaffna. He continued his secondary schooling at St. Patrick's College, Jaffna, which remains a mother nurturing the vocation of almost all the priests in the Diocese of Jaffna. In 1957, he moved on to Ampitiya National Seminary to complete the 3-year course in philosophy, followed by a 4-year program in theology. He acquired an overall human formation to live and minister as an exemplary priest. He was ordained a deacon in 1963. On the 21st of December, the same year, he was ordained a priest by the first Tamil Bishop of Sri Lanka, the Right Reverend Dr. Jerome Emilianus Pillai, at St. Mary's Cathedral, Jaffna. In his native soil at St. Anthony's Church, Kites, he celebrated his first Mass to the pride and joy of all who gathered to witness this grace-filled historic event. In response to the word of God, the harvest is great, laborers are few, he set foot with great zeal to serve as a priest. He was appointed assistant parish priest at St. Mary's Cathedral, Jaffna. In his very first year as a priest, he was faced with the great tragedy. His mother and sister died on the 17th of October 1964 in the Mirigama train accident. Though humanly unbearable, he endured this misfortune with courage from above. With the ideal of spreading the good news of the kingdom of God, he continued his work. He was compassionate, affable, devout, energetic, and forceful in his proclamation of the word. He successfully continued his ministry as assistant parish priest at the Jaffna Cathedral till 1965. During 1966 and 1967, he worked tirelessly in the areas where the renowned Swami Gnanapragasar pioneered the missionary efforts in the then so-called pagan mission. In the 22 mission stations spreading as far and wide
from Mulai to Muhammalai. The parishioners of St. John's Periyavalan were privileged to have him as their pastor from 1967 to 1968. In 1969, he went to Mannar district to serve first at Nanatan parish, then from 1971 to 73 at Vangalai. These missions gave him the experience that stood him in good stead for his future ministry as the first bishop of Mannar Diocese. In 1973, he was sent to Bangalore, India, to do a diploma course in catechetics. The post of the director of the Catechetical Center awaited him in Jaffna. He took forward the Catechetical Center in a unique pace, developing its curriculum and programs for the further training of the catechists. His tenure of office as director of the Catechetical Center was a landmark in the history. ஒரு அமைதியான குருவை பதட்டமும் பகட்டமில்லாமல் பணி செய்து கொண்டிருந்த ஒரு குருவை நான் பார்த்தேன். முதல் முறையாக அவரை நான் கண்ட பொழுது அவர் யார் என்று கேட்டதற்கு During his early years as a priest, Father Tom joined Father Balasundaram in the catechetical work. He used the audio-visual aids to preach the good news to the school children and to the laity in various parishes. I had the chance to work with him when Father Tom took the responsibilities of the Catechetical Center from Father Balasundaram. During this time, Tamil youth from all parts of the country came here to do a 3-month course in catechetical training. இந்த படங்களின் வழியாக மிகவும் தெளிவான முறையில் எடுத்துக்காட்டி தனது பணியை செய்து கொண்டிருந்தார். 1974ஆம் ஆண்டு வணக்கத்துக்குரிய பாலசுந்தரம் அடிகளாருடைய பணி நிறைவின் முடிவிலே இவர் பொறுப்பேற்று பணி செய்ய ஆரம்பித்தார். அவரோடு நானும் தோளோடு தோள் நின்று கொடுத்து இந்த மறைக்கிழமை பணியை தொடங்கினோம். அக்காலத்திலே இந்த இலங்கையின் பல மாகாணங்கள் பல மறுமாவட்டங்களிலே இருந்து தமிழ் பேசும் இளைஞர் பிள்ளைகள் எங்களுடைய இந்த மறைக்கிற நிலையத்துக்கு 3 மாத பயிற்சிக்காக வந்திருந்தார்கள். In 1977, he was sent to the Pontifical Urbaniana University in Rome, where he began his doctoral studies in biblical theology. While he was successfully completing his doctorate, he heard the summons from the Lord coming from the successor of Peter. Tend my sheep. It was a call to a new mission. The Mannar Diocese was ready to be carved out of the greater Jaffna Diocese. He was called to be the first bishop of the new diocese of Mannar.
ரோமாபுரியிலே 77ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 1981ஆம் ஆண்டு வரையும் உயர்கல்வி இறையியல் கற்பதற்காக சென்றிருந்தேன். முழு மூச்சுடன் இறையியலை கற்று சிறப்பாக விவிலிய சம்பந்தமான விடயங்களை கற்று திரும்பியும் வந்து நம்முடைய மக்கள் மத்தியிலே பணியாற்ற வேண்டும், மரக்கல்வி பணிகளிலே தொடர்ந்தும் பணி செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்துடன் தான் நான் அங்கு கல்வி கற்றுக் கொண்டிருந்தேன். எனது இறுதி வருடத்திலே என்னை அங்கு விசுவாச பரம்புகள் சபைக்கு பொறுப்பாக இருந்த கருதால் அவர்கள் அழைத்து, நாங்கள் இலங்கையிலே வடபகுதியிலே ஒரு புதிய மேற்றாசனத்தை உருவாக்கப் போகின்றோம், அதற்கு எங்களுக்கு மேற்றாணியார் ஒருவர் தேவைப்படுகின்றார், எனவே உம்மைத்தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றோம் என்று எனக்கு அறிவித்தார்கள். உடனே இந்த மனதிலே பெரிய திகில். ஏனென்றால் இந்த புதிய மறை மாவட்டமானது மன்னார் மறை மாவட்டம், ஒரு கஷ்ட பிரதேசம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அவ்வளவு அபிவிருத்திகள் ஒன்றும் அங்கு இருக்கவில்லை. நானும் சில காலம் அங்கே பணிபுரிந்திருக்கின்றேன், ஆகவே கள விவரம் தெரியும். எனவே இந்த இடத்துக்கு ஆயராக போவது, அது முதல் ஆயராக வருவது, இரண்டாவது இந்த இடத்துக்கு ஆயராக போவது, இதில் இருந்த சிக்கல்கள் எல்லாம் இந்த மனக்கண் முன் எழுந்தது. எனவே இந்த பதவி எனக்கு வேண்டாம், நான் ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஆள், நான் மரக்கல்வி படிப்பிக்கத்தான் விரும்புகின்றேன், என்னை திருப்பி அனுப்பிவிடுங்கள் என்று சொல்லித்தான் கேட்டேன். ஆனால் அவர்கள் அதற்கு முடியாது, உண்மைத்தான் நாங்கள் தெரிஞ்செடுக்கின்றோம், பரிசுத்த தந்தையும் உம்முடைய சிபார்சுகள் எல்லாத்தையும் உம்மை பற்றி அவர் ஏற்றுக்கொண்டார், ஆகையினால சுருக்கு உம்முடைய படிப்புகள் எல்லாம் முடித்து போட்டு அங்கே போகணும், மக்கள் எல்லாரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்று சொன்னார். எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தும் வேறு வழி இல்லாததுனால இதை ஏற்றுக்கொண்டேன், ஏனென்றால் அவருடைய திருச்சித்தம் என்று சொல்லி. On the 30th of July 1981, Reverend Father Thomas Savundaranayagam was ordained bishop by Right Reverend Dr. Jubilee at the Madhu Shrine. All the bishops of Sri Lanka were present at the Episcopal consecration of the new bishop. The Jaffna Diocese, as well as his own village, rejoiced to see Reverend Father Thomas Savundaranayagam ordained bishop. A splendid welcome awaited the new bishop in Kites. ஆயராகி அவர் வரவேற்பு அவர் கொடுக்குற நாட்களிலே நான் அந்த படித்த அதே பாடசாலையிலே ஆசிரியராக கடமையாற்றிக் கொண்டிருந்தேன். I was then teaching at St. Anthony's Kites, the same school where Bishop Thomas Savundaranayagam had studied as a young boy. We organized a grand reception for him with Kolatam as a special event. The reception and his first Mass in Kites as bishop is something that we can never forget. He arrived in Kites via Karainagar in a beautifully decorated motorboat with the Sri Lankan naval boat giving him a ceremonial escort. 2 divers of the Sri Lankan Navy swam ahead of the procession all the way from Karainagar to Kites. It was a rare and spectacular event which still remains fresh in my mind. It was an immense challenge that awaited the new bishop in Mannar. Mannar is the land that flourished in its deep-rooted faith handed down by the martyrs of Mannar. Bishop Thomas Savundaranayagam
had the task of shaping the new diocese. New buildings had to be erected, parishes had to be reconstructed, new projects had to be set in motion. These and many other tasks lay before the new bishop. Placing his entire trust in God, he began his work with dedication and determination. When the ethnic war broke out, the masses looked up to him not only as their spiritual head, but also as one who would raise his voice against oppression and injustice. This too became part of his ministry. He continues to work tirelessly for this cause. ஆண்டகை அவர்கள் 1981 ஆண்டிலே மன்னாரிலே I was working in Mannar when His Lordship was appointed as the first Bishop of Mannar. நியமிக்கப்பட்டார். The people of Mannar and Vavuniya were repeatedly affected by the recurring racial riots that broke out in these regions. I had the opportunity to get involved in the reconstruction and rehabilitation work that were carried out by the able guidance of Bishop Thomas Savundaranayagam. These efforts of the bishop brought the much needed relief to the people. சந்தர்ப்பம் கட்டியது அவர்கள் போஷராக இருந்த அவருடைய வழிகாட்டுதலிலே Bishop Savundaranayagam diligently toiled to mold the new diocese with its individuality. He organized a diocesan pastoral consultation in Madhu to work out a policy declaration for the Diocese of Mannar. He worked out many new projects for the formation of the laity. For the benefit of the formation of priests, a new minor seminary was opened in Mannar. Many new churches were built and others renovated. A catechetical center was built. Bishop Thomas Savundaranayagam also embarked on the building of a new, well-designed bishop's house in the barren land of Pattithotam. The shrine of Our Lady of Madhu and the surrounding areas were reconstructed to make Madhu a unique place of pilgrimage. With the outbreak of the ethnic violence, many were displaced, and as a result, many parishes were closed down. Reverend Father Mary Bastian was brutally murdered at Vangale. His Lordship himself was assaulted while bringing the Paschal candles from Colombo. With trust in God and deep faith in Providence, he continued to work assiduously for the uplift of the new diocese. ஆண்டவருடைய திருவுளம் இது என்று சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்வோம். அவர் வழி நடத்துவார். இந்த நம்பிக்கையோடு தான் இந்த ஆயருடைய பதவியை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். இங்கு வந்த பொழுது நமது அன்புக்குரிய பழைய இறந்து போன தியோப்படை ஆண்டவர் அவர்கள் அன்போடு என்னை வரவேற்று எனக்கு எல்லா விதமான அறிவுரைகளையும் கூறி புதிய மேற்றாசனத்தை வழிநடத்துவதற்கு நான் எல்லா உதவிகளையும் செய்வதாக பார்க்கிறேன். எனவே
அந்த உறுதிப்பாட்டிலே நம்பிக்கை வைத்து நானும் புதிய மேற்காரணத்தில் ஏற்றுக்கொண்டேன். மன்னார் மறைமாவட்டம் கஷ்டமான ஒரு பிரதேசமாக இருந்தாலும் அதனுடைய சிறப்பு கிறிஸ்தவர்கள் சிறந்து வாழ்கின்ற ஒரு இடமாக இருந்தது. அதுவும் ஆழ்ந்த விசுவாசம் கொண்டவர்கள் மன்னார் வேத சாட்சியங்களுடைய அந்த இரத்தத்தினால புனிதம் பெற்ற இந்த மன்னார் மறை மாவட்டம். ஆகவே அதிலே பணிபுரிவது ஒரு வகையிலே மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. ஒரு புதிய மேற்றாசனத்தை கட்டி எழுப்புவதிலே சுறுசுறுப்போடு எனக்கு உதவியாக இருந்த குருக்கள், சிறப்பாக அருத்தந்தை சேவிய குருஸ் அவர்கள் குரு முதல்வர்களாக நியமிக்கப்பட்டு எனக்கு வலதுகையும் இடதுகையுமாக இருந்து எங்களது பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு மற்றவர்களுமாக சேர்ந்து உதவி புரிந்தார்கள். இதன் பயனாக நாங்கள் ஒரு புதிய ஒரு மறை மாவட்டத்தை கட்டி எழுப்புகின்ற அந்த வேலை செய்வதற்கு நமக்கு உதவியாக இருந்தது. அதே நேரத்திலே 83ஆம் ஆண்டுகளிலே இருந்து ஈழப்போர் வெடித்ததினாலே சிக்கல்கள் தோன்றும். ஈழப்போரின் கொடூரம் அங்கேயும் மக்களை தாக்கிட்டு குருக்களையும் தாக்கிட்டு அருத்தந்தை பஸ்டீன் அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார். குருக்கள் அச்சத்தோடும் பயத்தோடும் ஒளிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு நிலை, பயணம் பண்ண முடியாத நிலை, அதிலேயும் தலைமத்துவம் வேறு ஒன்றும் இருக்கவில்லை. திருச்சபையின் தலைமத்துவம் தான் ஒன்று நிலையாக இருந்தது. எனவே இந்த படியான ஒரு சூழலில் பணிபுரிகின்றது சிக்கலாகத்தான், கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது. இருந்தும் மன்னார் மறைமாவட்டத்துக்கு எப்பொழுதும் பாதுகாவலாக விளங்குகின்ற மடுத்தாயாருடைய உதவியோடு அந்த பணியை இந்த சிக்கலான காலத்தில் நாம் செய்தோம். பல கஷ்டங்கள் அனுபவிக்க வேண்டியிருந்தது. சரீர கஷ்டம், உயிராபத்து, இப்படியான கட்டங்கள் எல்லாத்தையும் கடந்துதான் பணி செய்ய வேண்டியிருந்தது. எனவே இறைவன் நம்மோடு இருந்து அங்கு பயணித்து இந்த பணியையும் செய்வதற்கு அவர் உதவி புரிந்திருக்கின்றார். இன்னும் கூட செய்திருக்கலாம், பிள்ளைகளும் விட்டிருக்கலாம். ஆனால் இவற்றின் மத்தியிலேயும் ஆண்டவர்களுடைய அருள் நம்மோடு இருந்து வழி நடத்தினது அது அதையும் விட வல்லமை என்றுதான் சொல்வார். பிற்பாடு நமது வந்தனைக்குரிய 1000 ஆண்டை அவர்கள் யாழ் மறை மாவட்டத்தில் இருந்து தனது பொறுப்புகளை விட்டு இழப்பார மீண்டும் இந்த யாழ்ப்பாண மேற்றாசனத்தை பொறுப்பேற்கும்படியாக ரோமா பிரிவிலே இருந்து கட்டளை வந்தது. தயக்கத்தோடும் அச்சத்தோடும் இன்னும் மறை மாவட்டம் மன்னாரை விட்டு பிரிகின்றோமே என்ற ஒரு தூக்கத்தோடும் இந்த பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டோம். கடந்த 14 வருடங்களாக போரின் உக்கிரமம், அதனுடைய கஷ்டங்கள், அதனுடைய அனர்த்தங்கள், விவிதமான இழப்புகள் மத்தியிலே தான் இந்த பொறுப்பையும் நிறைவேற்ற வேண்டியிருந்தது. கடந்த 3 வருடங்களுக்கு மேலாக யுத்த நிறுத்த செயல்பாட்டினால் ஒரு வகையான ஒரு அமைதி சூழல் இங்கே ஏற்பட இன்னும் பல வேலைகளை தொடர்ந்து செய்கிறதற்கு இன்னும் வசதியாக இருந்தது. ஆனால் மீண்டும் என்ன நடக்குமோ என்ற ஒரு ஐமிச்சமும் பயமும் மக்கள் மத்தியிலே இருந்து கொண்டே இருக்கிறோம். ஆகையினால் இப்படியான ஒரு காலத்தில் தான் திருச்சனுடைய பணிகளை முன்னெடுத்து கொண்டு போகின்றோம். இந்த காலத்திலே விசேஷ விதமாக இறைவன் நல்ல குருக்களை, நல்ல ஆலோசகர்களை, நல்ல உதவிகளை இந்த வழியிலே வைத்து இந்த பணிகளை செய்வதற்கு உதவி புரிந்திருக்கிறார். சிறப்பாக எனக்கு நல்ல குரு முதல்வர்கள் கிடைத்தார்கள். அருத்தந்தை எஸ்கே மேனுவல், அவரை தொடர்ந்து அருத்தந்தை செல்வராஜ அடிகள், இப்பொழுது நீக்குலஸ் அடிகள் குரு முதல்வர்களாக நின்று எனக்கு பக்க பலனாக அவர்கள் துணை புரிந்திருக்கின்றார்கள். குரு முதல்வர்கள் தான்
ஆயருடைய வலது கையும் இடது கையும். ஏனென்றால் அவர்கள்தான் குரு மேட்டானியாருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறார். ஆயர் பக்கத்தில் இருந்து அவர்கள் ஆலோசனைகள் உதவிகள் வழிகாட்டுகிறார், வீட்டு எல்லாத்தையும் செய்கிறவர்கள். ஆகவே இந்த குரு முதல்வர்களுக்காக நான் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுகின்றேன். அதைத் தொடர்ந்து நம்முடைய மீட்டாசனமானது அதனுடைய சிறப்பு என்னவென்று சொன்னால் குருத்துவ பயிற்சி கலாசாலை இங்கே உண்டு. ஆகவே இந்த குருத்துவ பயிற்சி கலாசாலையின் மூலமாக நம்முடைய யாழ் மறை மாவட்டத்திற்கு போர்க்கால சூழ்நிலையில் வருடாவருடம் குருக்களை தந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஆகவே எங்களுக்கு குருக்கள் போதாதே என்ற கவலை இல்லாது எங்களுடைய பணிகளை எல்லாத்தையும் நாம் தொடர்ந்து ஆற்றுவதற்கு தேவையான குருக்களை அவர் கொடுத்து கொண்டிருப்பது பெரிய ஒரு பாக்கியம். ஒரு ஆயருடைய அறவாசி கவலை இதனால் எடுக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் குருக்கள் தான் ஆயருடைய கரங்கள். அவர் எடுக்கிற செயல்பாடுகள் தீர்மானங்கள் எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றுவது இவர்கள். ஆகவே சிறந்த குருக்களை மறை மாவட்டத்துக்கு தந்து ஆற்றல் மிக்க அவர்களுடைய துணிச்சலான பணிகளின் மூலமாக நம்முடைய மக்களுக்கு பணிகள் முன்னெடுத்து கொண்டு போகப்படுகின்றன. இந்த காலகட்டத்திலே ஆயர் என்ற முறையிலே மாத்திரமல்ல, தமிழ் பேசும் மக்களுடைய ஒரு தலைமத்துவமாக இருக்கிறதுனாலேயும் அமைதிக்காக பாடுபடுகின்ற ஒரு பெரிய ஒரு பொறுப்பு உண்டு. ஆகவே மன்னார் மறை மாவட்டத்தில் இருந்த பொழுதும் இப்பொழுது யாழ் மறை மாவட்டத்தில் இருக்கிற பொழுதும் அமைதிக்காக இப்பொழுதும் குரல் கொடுத்து இந்த கட்டத்திலேயும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலேயும் அனைவரும் அமைதிக்காக உழைக்க வேண்டிய கடப்பாடை நினைவுபடுத்தி அதற்காக பலரை கண்டு பலரோடு உரையாடி பலரை சந்தித்து இந்த அமைதியை கொண்டு வருவதற்கு பணிபுரிகிறது. அதுவும் ஒரு தலையான கடமையாக இருக்கின்றது. இந்த பணியையும் நம்மால் முடிந்தவரை செய்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆகவே இந்த 22 வருட கால ஆயர் பணியை யோசித்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு பக்கத்திலே இதற்கு தகுதியற்ற என்னை ஆண்டவர் ஏன் அழைத்தார் என்ற ஒரு பெரிய கேள்வி மனதிலே இருக்கிறார். இவ்வளவு படிப்பாளிகள் சிறந்த தலைமத்துவம் உள்ளவர்கள் மத்தியிலேயும் என்ன தேர்ந்தெடுத்து இந்த ஆயர் பதவிக்கு அவர் நம்மை உயர்த்தி இதை செயல் ஆற்றுவதற்கு கொடுத்த அழைப்பை யோசிக்கும் பொழுது ஒரு பக்கத்திலே என்னுடைய அருகதையற்ற தனமும் மறுபக்கத்திலே ஆண்டவருடைய வல்லமை, அவருடைய வல்லமை எவ்வளவு நல்லவராக இருந்து நமக்கு செய்கின்ற அத்தனை செயல்பாடுகளையும் உதவிகளை நினைத்து நன்றி சொல்கிறேன். இதுதான் இன்றைக்கு எனக்கு இருக்கிய. When Bishop Thiogupillai retired from office in 1992, Bishop Thomas Savundaranayagam took over the historically renowned Jaffna Diocese. He readily accepted to shepherd the flock of God in Jaffna. He continued with fervor to complete many tasks initiated by Bishop Thiogupillai. The Diocesan Pastoral Convention was a great success, and the resolutions passed in this convention were put to practice to a great extent. The Jaffna Diocese faced many new challenges at this juncture. The war intensified. People were living under dismal circumstances. The bishop raised his voice on behalf of the suffering people. இன்று யாழ்ப்பாண ஆயராக இருந்து சமயப்பணியும் சமூக பணியும் ஒருங்கே இணைத்து செயல்படுகின்ற தோமஸ் சவுந்தரநாயகம் அவர்களுக்கு
I am indeed glad to learn about the Jubilee celebrations of the Bishop of Jaffna, who ably carries out both his religious and social service together. It is a pleasure to know a person like Bishop Thomas Savundaranayagam. He serves everyone equally, irrespective of their religious background. He is a unique personality. His service to the people merits to be etched in gold. He makes known to the outside world the plights of the Tamils of this country. He should be praised for his service that brings together the Catholics and the people of other faiths. கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு மட்டுமன்றி ஏனைய சமய மக்களையும் ஒருமுகப்படுத்துகின்ற வகையிலே அவருடைய சேவை அமைந்திருந்தது ஒரு போற்றுதற்குரிய விடயமாகவே கருதப்படுகின்றன. He gave prime importance to fulfill the mundane needs of the afflicted. A good number of churches damaged by the war were reconstructed. Special attention was given to the formation of the seminarians. During the mass exodus of October 95, the diocese had to face the impact of the displacement in full measure. Practically, all the ecclesiastical institutions were shifted, and all documents and archives had to be protected or carried to safety. This was a Herculean task, courageously faced and successfully carried out by the bishop, whose administrative capabilities were tried to their limits. இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் இந்த ஆயர் பணியை அவர் இறைவனுக்கு பிரமாணிக்கமுள்ள ஒரு ஊழியனாக அர்ப்பணத்தோடு அயராது உழைத்து, குறிப்பாக பல நெருக்கடிகள், போர்க்காலத்தின் கெடுபிடிகள், தாக்கங்கள், பாதிப்புகள், இழப்புகள் மத்தியிலே அவர் முழு முயற்சியோடு தன்னுடைய மறைப்பணியை ஆற்றி வந்துள்ளார். பங்கு மக்களை சந்திப்பதிலும் His Lordship has completed 25 years as bishop, a dedicated and willing servant of the Lord, who wholeheartedly carried out his episcopal duties even under great losses, afflictions and calamities caused by the war. We see the hand of God in all his activities, such as proclaiming the word, guiding the laity, encouraging the priests, and building new churches. He excels in explaining the gospel in a very simple fashion for everyone to understand. He regularly visited the Vanni district even during the most difficult times. This has been a big encouragement to the priests as well as the laity. The warm welcome he always extends to those who visit him at the bishop's house is most comforting.
The past 25 years he functioned as a bishop had been a very trying period. In addition to the war, the tsunami has brought about widespread destruction. When the parishes of the coastline were affected by the tsunami, he was there with the people doing the needful. The Jubilee celebrations are actually a thanksgiving for this true servant of the Lord. While thanking the Lord for our bishop, we pray to the Lord to shower his blessings on our bishop, for him to continue in his selfless service. இந்த ஜூபிலி விழாவை நாங்கள் கொண்டாடுகின்ற பொழுது இறைவனுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம். ஏனென்றால் அவர் பிரமாணிக்கத்தோடு தன்னுடைய பணியை ஆற்றுவதற்கும் இறைவனுடைய மகிமைக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து அவர் என்றுமே ஆண்டவனுக்கு வந்த ஒரு ஊழியனாக ஒரு வழிகாட்டியாக அவர் திகழ்ந்திருக்கின்றார். இந்த ஆயருக்கு நாங்கள் நன்றி கூறி மீண்டும் தன்னுடைய பணியை தொடர்வதற்கு இறைவன் அவருக்கு அருள் பாலிக்க நாங்கள் வேண்டுகின்றோம். I'm happy to say a few words of the 10th Bishop of Jaffna, Right Reverend Dr. Thomas Savundaranayagam. He succeeded Bishop Jubilee. The very day he arrived in the diocese was historic. He had crossed the Klali Lagoon and arrived here in the middle of the night. It has been his lot to face all the devastation and the brunt of the war, both in Mana as well as in Jaffna, almost from the time of his ordination until now. It has not abated. All through, we could see how he faced these situations. There was once a very serious event that took place in the killing of one of his priests, who was known to the diocese by the Bishop of Jaffna, Father Mary Bastian. That really shook the entire diocese, both Jaffna and Mana. But he was always calm and serene. Actually, this was noticeable when he was a young priest, when the day he lost his mother and sister in one day, the railway accident. Everybody admired his calmness and stoic way that he took up all these. That type of situation prevailed all through his life, and every time there was a calamity, crisis in the diocese, he was able to face in the same way, at the same time, went about his way, doing his very best to, under the circumstances, to help those who have been affected and to make the people and the priest feel comfortable in whatever the circumstances they live. One of the things I must mention also the historic evacuation in 1995 when the entire diocesan setup was moved out, destabilized.
And even then, he was not given up. He had not given up anything. He himself carried on his ministry in the Vanni as well as in the Vadamarachi, taking residence in Vadamarachi, and getting all the institutions function in whatever way possible. Some places, like the major seminary, has been shifted in 2-3 places, but he was able to contain all these because of his deep faith in the Lord and also commitment to his call as a shepherd of the diocese. I found Thomas Savundaranayagam to be a very kind and understanding personality. He was a great scholar. He had a PhD in New Testament, but he carried his scholarship with dignity and grace. That was the most striking feature in the personality of Bishop Thomas Savundaranayagam. He carried his scholarship with dignity, and he also had an ecumenical vision. We were able to work very closely. Very often we had our citizen committee meeting in the Bishop's house in Jaffna, and he and his other fathers in the Bishop's house were able to organize these functions very well. Not only the Church of South India, but also the Hindu leaders, persons from the security forces, persons from the police force, they all came for the meeting, and we were able to discuss our problems. And during the past 12 or 13 years, Jaffna underwent much hardship, or the Jaffna Diocese underwent much hardship. I think it changed hands about 3 or 4 times. It changed hands. But now we do not know, we are not sure about the future of Jaffna. The fighting is still going on. And more than anybody else, the Roman Catholic Church underwent much tribulation because they were in the coastal areas, and there was always fighting between the security forces and members of the Roman Catholic Church and the bishop. So I had to go to these places, console his flock, and do whatever possible to improve their conditions. So in those situations, I was able to see the fortitude of Bishop Thomas Savundaranayagam. He was a very strong man. Have you ever seen him worried or disturbed? No, he is always the same personality, with the spectacles on nose, slightly bent, and all the time talking to his people, his flock. And that was a thing which I learned from Bishop Thomas Savundaranayagam. Not to be disturbed, not to panic at any situation. Bishop Thomas Savundaranayagam exhibited his quality of fortitude. He was not disturbed. And he moved very closely with the Hindus, with the Protestants, especially with the persons in the Church of South India, with the people in the armed forces, with the militants. He was approachable. People could go to him for help or advice, and he gave it. And at any time I could go to the bishop's house, and immediately I was taken to the chambers of Bishop Thomas Savundaranayagam, and we used to have very
Priests were invited from India and elsewhere to give a boost to the renewal movement. The Divine Worship Center was started and encouragement was given to the priests involved to build up their team. On the 26th of December 2004, the tsunami hit the north, northeastern, eastern and southeastern coast of Sri Lanka. The tsunami affected north and northeastern coastline consisted mainly of Catholic fishing hamlets and towns of the Jaffna Diocese. The bishop took upon himself the responsibility of caring for the bereaved and the homeless. He mobilized the entire Jaffna Diocese to render their best possible service to those affected by the tsunami tidal wave. சுமார் 25 வருடங்கள் மதப்பணியாற்றி கத்தோலிக்க தலைமைத்துவத்தை வழங்கி அந்த மிகுந்த காலத்தின் சேவையை கொண்டாடுவது இதில் 30ஆம் தேதி நிகழ்கின்ற நிகழ்வு கத்தோலிக்க மக்களுக்கு மட்டுமல்லாது மதம் மக்களுக்கு வழிகாட்டுகிறது என்று சிந்திக்கின்ற During my tenure as the Commissioner of the Jaffna Municipal Council, I had the privilege of coming into close contact with two eminent Catholic bishops, Right Reverend Dr. Jubilee and Right Reverend Dr. Thomas Savundaranayagam. Bishop Savundaranayagam has done a great service to our people for the past 25 years. He is looked up to as the leader of not only the Catholics but also of the entire Tamils of our region. I heartily felicitate him on this occasion of his Silver Jubilee on the 30th of July 2006. சொல்லுகின்ற கருத்து கூறுகின்ற தைரியம் இந்த 2 ஆயர்களிலுமே வேறும் என்று பெரிய சிறந்த குணாதிசயங்களை சில சமயங்களிலே நாம் பார்த்து அதிசயிக்கும் அப்படியான ஒரு தலைமைத்துவத்தை மத நிறுவனத்தில் நின்று கொண்டு தமிழ் இனத்திற்காக குரல் கொடுக்கின்ற ஒரு பெரிய தமிழ் மகன் எங்களுடைய ஆயராக இருப்பதை விட்டு முழு ஒட்டுமொத்த தமிழ் பேசும் மக்கள் பெருமைப்படவர்கள் என்பதை கூற நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். While for his flock he remains the loving and caring shepherd responsible for their spiritual well-being, the political climate in Sri Lanka demands much more of him as a leader. Not only the Catholics, but also a good majority of the Tamils look up to him as a just and fair representative of the genuine expectations of the people. This is no easy task. He continues to face up to it with the grace and strength flowing from the Lord of history.